Dear learners, hope you are fine. By the grace of the Almighty Allah, I am also fine. I am Indirakibul Alam Rana, assistant teacher, Dharmapur PN Girls High School under Sundarganj, Gaibandha. Today I am here with new topics and new lesson for new class. Just look here. Subject English first paper, class 6, lesson 1B, page 2. And here is some activities. At first, you find out your English for today book. Just open page 2 and lesson 1B read out with me and try to understand the meaning of the sentence. আমি প্রথমেই এটা তোমাদের একটু অর্থ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এটা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং বোঝার চেষ্টা করো। আফটার দ্যাট তারপরে I will try to teach you about the activity 1, activity 2, 3, how many words we can learn from this lesson and what types of information we can get from this lesson. Okay, just listen to me very carefully. My first day at the new school was very interesting. আমার স্কুলের প্রথম দিনটা কি ছিল? ইন্টারেস্টিং মানে হচ্ছে মজাদার, খুবই মজাদার ছিল। I was going to school, আমি স্কুলে যাচ্ছিলাম with my father, আমার বাবার সঙ্গে in a রিক্সা। কিসে? রিক্সায় করে। We reached school after 15 minutes. We reached school, আমরা স্কুলে পৌঁছলাম after 15 minutes. কয় মিনিট পরে? 15 মিনিট পরে। My father said goodbye, আমার বাবা আমাকে কি করলেন? বিদায় জানালেন and left me at the school gate, এবং আমাকে কোথায় ছেড়ে দিলেন? স্কুল গেটে ছেড়ে দিলেন। I went in and found that everyone had gone to class. আমি ভিতরে গেলাম এবং দেখলাম যে everyone, প্রত্যেকে কোথায় গিয়েছে? ক্লাসে গিয়েছে। আচ্ছা, সরি, I walked into my classroom, আমি কি করলাম? আমার ক্লাসরুমের ভিতরে গেলাম, শ্রেণীকক্ষে, and found a seat, এবং সেখানে একটা আসন খুঁজে পেলাম। After some time, কিছুক্ষণ পর a teacher came, একজন শিক্ষক আসলেন and warmly greeted us, এবং আমাদেরকে খুব হাসি খুশিভাবে, উষ্ণভাবে, স্নেহসুলভভাবে কি করলেন? অভিবাদন জানালেন। I found the students very friendly, আমি শিক্ষার্থীদেরকে খুবই বন্ধুসুলভ আমার কাছে মনে হলো in my new class, আমার নতুন ক্লাসে। তাহলে আমরা কি করলাম? প্রথমেই তোমাদেরকে প্যাসেজটা রিড আউট করে দিলাম, এটা মিনিং করে দিলাম। তাহলে at first I just read out the passage with meaning so that you can understand easily the meaning of the sentences and you can pronounce the word, the sentence. Okay, now look here. Activity 1. I have just written down some word here, word and opposite word. খেয়াল করো যে ফার্স্ট, লাস্ট, নিউ, ওল্ড, হ্যাপি, স্যাড, ইন্টারেস্টিং, বোরিং, ফ্রেন্ডলি, রুড। আচ্ছা, তোমরা আরেকবার আমার সঙ্গে শব্দগুলো উচ্চারণ করো, তাহলে কি হবে? It will be very easy to you to pronounce the word. Okay, fine. First, last, new, old, happy, sad. এটা বলো তো? Interesting. Okay. Boring, friendly, rude. আচ্ছা, তাহলে অ্যাক্টিভিটি 1-এ আমরা কি জানলাম? আমাদের তাহলে from the lesson 1 and we have got some words and opposite word. তাহলে আমরা এখানে কিছু শব্দের মিনিং জানলাম এবং অপোজিট ওয়ার্ড সহ করে তাদের মিনিং জানলাম। এখন আমরা কিসে যাব? এখন আমরা চলে যাব অ্যাক্টিভিটি 2-তে। আচ্ছা, তোমরা খেয়াল করো লার্নার্স, খেয়াল করো। তাহলে এখন আমরা দেখব অ্যাক্টিভিটি 2।
here some word and similar word. তাহলে we have learned about opposite word in activity 1 and now we will learn about similar word. Okay, now again you read out after me. Okay, new, modern, interesting, amusing, happy, glad, excited, thrilled, warmly, lovingly. ঠিক আছে, তাহলে আরেকবার উচ্চারণ করে নিলে ভালো হয়। ওকে, অ্যাগেন নিউ, মডার্ন, ইন্টারেস্টিং, অ্যামিউজিং, হ্যাপি, গ্লাড, excited, thrilled, warmly, lovingly. I hope that you have understood and it will be okay. And now we will go for activity 3. Okay, dear learners, now just look here, activity 3. আচ্ছা, এখানে আমরা কি লিখেছি? কিছু ভার্ব লিখেছি। আচ্ছা, from your lesson I have written here some verbs. It is called conjugation of verb. এগুলোকে conjugation of verb বলা হয়, ভার্বের রূপ। অর্থাৎ তাহলে আমরা জানি there are 3 forms of verb: present, past and past participle. Okay, আচ্ছা, now again you read out with after me. আচ্ছা, okay, reach, reached, reached, say, said, said, live, left, left, find, found, found, greet, greeted, greeted, walk, walked, walked. Okay, again, reach, reached, reached, say, said, said, live, left, left, find, found, found, greet, greeted, greeted, walk, walked, walked. তাহলে আমরা 3টা অ্যাক্টিভিটি শিখলাম। From the activity 1 we have learned about opposite word. From the activity 2 we have learned about similar word, and from the activity 3 we have learned some conjugation of verb. Then I will go for activity 4. Okay, now look activity 4. There are 5 questions for you from the text. How was Torun's first day at the new school? হচ্ছে তরুণের নতুন স্কুলের প্রথম দিনটা কেমন ছিল। আচ্ছা, হু টুক তরুণ টু স্কুল দ্য ফার্স্ট ডে? কে তরুণকে প্রথম দিন স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল? হোয়েন ডিড হি রিচ স্কুল? সে স্কুলে কখন পৌঁছেছিল? সে কি সঠিক সময় পৌঁছেছিল নাকি দেরিতে পৌঁছেছিল? তোমরা এই বিষয়টা খেয়াল করবা। হাউ ওয়াজ হি গোয়িং টু স্কুল? সে স্কুলে কিভাবে যাইতেছিল? হু গ্রিটেড ওয়ার্মলি দ্য স্টুডেন্টস? আচ্ছা, শিক্ষার্থীদেরকে বা ছাত্রছাত্রীদেরকে কে উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা জানালো? আচ্ছা, I hope you will try to solve this question at your home, and what we have learned from the activity 1, 2, 3 you will practice at home and try to understand the lesson. And if you have any query, any question, and then you can ask me in the next class. Okay, then I will try to solve the problem. Till then, stay safe, stay healthy, ভালো থাকবে, and pray for me. Assalamu alaikum.